Bismillahirrahmanirrahim. So, in the previous class, even though we discussed about the formulas, let us start this class by mentioning them or revising them a little bit. So, mensuration 16.3, it is regarding the shape circle. The formula that we need to know to solve this problem of this chapter involve some parameters, and they are radius, and then the angle theta, and double of radius is diameter. All these things you know. I will just mention the formulas once more. So circumference, if you are asked to calculate the circumference, then you can use two formula. One is 2 pi r, another one is pi d. If you know the radius, then use 2 pi r, and if you know the diameter, then use pi d. Okay, and then area of the whole circle, that is pi r square. These are the two formulas that you knew from before. But the two new formula that we will learn now, or which we learned in the previous class, they are length of arc. Length of arc. For example, if I want to know the length of this part of the circle only, okay, part of a circle, it is called arc. The length of it is denoted by S. So here, we can write length of arc comma S equal to, what is the formula? Pi r theta divided by 1. And area of circular segment. Area of circular segment. If you remember, I gave you an example of pizza, the slice of pizza, right? So the whole part is pizza, and this is just a slice of the pizza. So if I want to know the area of this part only, then it is mentioned as area of circular segment. Okay? So that is theta divided by 360 degree into pi r square. ঠিক আছে, তো এই ফর্মুলাগুলো আমরা এখন ইউজ করবো ইনশাআল্লাহ। তো চলো আমরা এখন এক্সারসাইজের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করা শুরু করি। So question number 1 says that angle subtended by a circular segment at the center is 30 degree. Can anyone tell me what does this 30 degree represent, or what is the symbol that we use to represent the angle? Theta, right? Are you listening to me, or I'm muted? Oh, I'm not muted. Can you hear me clearly? Yes. So Yes, can sir. you respond and make the class interactive? Okay. So theta is equal to 30 degree. Then in the question they are mentioning that diameter is given as 126 meter. Okay. Let us write diameter D is equal to 126 meter. Now determine the length of the arc. Length of the arc, which is denoted by S. So we will use the formula for S. Now remember, for mensuration, you need to draw the figure wherever it is possible. So please draw a circle and then show that this is the radius and this is the angle, which is 30 degree. Okay. Remember to draw the figure. Now, we will write we know S is equal to pi r theta divided by 180 degree. A little bit ago we learned it, correct? Now, S Yes. will be equal to pi is pi, but r is the radius. Radius is not given. But from diameter, if I want, I can find out the radius, right? Radius is half of the diameter. 126 divided by 2 gives us 63 centimeter. So pi into 63 into the value of theta, it is given as 30. So we will replace 30 divided by 180 degree. So S will be equal to, can you tell me the answer? Do the calculation using the calculator and let me know the answer. And at the back of your textbook, the answer is given. Kindly check if the answer that you got is correct. Is there anyone with the calculator? Or I'm just waiting in vain? 32.98.
32.98. Thank you. What will be the unit? Meter, kilometer, centimeter, At mm, meter centimeter. Because R or is given as centimeter. centimeter, right? So it will also be in centimeter. And remember, whenever in the calculation pi is involved, okay? Do not forget to write approx in the answer, approx. Okay, so that is your answer. Question number one done. Before I move on to question number two, I want to ask for the last time if anyone has any doubt. If you have any doubt, this is the time to ask. When I move to question number two, you cannot ask me that time. Okay, question number two. See, a horse circled around a field with a speed of 66 meter per minute in 1.5 minutes. Determine the diameter of the field. So what are the given information? Given speed is equal to 66 meter per minute. Normally the unit is meter per second, but here they have mentioned meter per minute. No problem, we can deal with it. And the time that is given is 1.5 minutes. So I want to know, can I write it in this way, 1.5 minutes? Anyone has Yes. any objection? No. No. Okay, good. Now they asked us to calculate the diameter. So D is equal to what? So we will be using the formula or the equation that we know to calculate the speed. We know that. We have to write, we know. আমরা জানি, আমরা কি জানি? Speed equal to distance divided by time. Distance divided by time. So what will be the distance? Speed we know already 66 equal to time also we know 1.5. But what about the distance? Remember, the horse is circled around the field. That means the field is a circular one, circular field. Now, can you tell me if a horse starts to run from here and covers the whole circle and comes back to this position again, then only we can say that he has circled around the field, right? মানে ফিল্ডের চারপাশে পুরোটা ঘুরে আসছে। তো পুরোটা ঘুরে আসতে ওর কাভার ডিসটেন্স কতটুকু হবে সেটাকে কি আমরা কি বলি? Circumference. ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমরা এটাকে কি বলি? সারকামফারেন্স বলি। তার মানে এখানে কাভার ডিসটেন্স যেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি এই সার্কেলের সারকামফারেন্স এর ইকুয়াল। তো সারকামফারেন্সের যে ফর্মুলা সেটা আমরা জানি 2 পাই আর, আর আমরা জানি পাই ডি। দেখি বলতো দুইটার মধ্যে কোনটা আমরা ইউজ করলে আমাদের জন্য ভালো হবে এখন? 2 pi r. হুম, এই ক্ষেত্রে আমরা একটু বুঝে শুনে আনসার দিতে হবে। আমাদেরকে ডায়ামিটার বাইর করতে বলছে, আমাদের ডি লাগবে তাই না? সো আমরা যদি হুম। পাই ডি ইউজ করি তাহলে ওখান থেকে ডি এর ভ্যালুটা কিছু একটা। এই জন্য আমরা 2 পাই আর না, আমরা পাই ডি ইউজ করবো, ঠিক আছে? তাহলে এখানে কি লিখবো? পাই ডি। তাহলে এখান থেকে ডি এর ভ্যালু বের করা তো একদম ইজি। দেখো 1.5 এটা এখানে ডিভাইডেড, তাইলে এটাকে সাইড চেঞ্জ করলে ইট উইল বি মাল্টিপ্লাইড। আর ডি এর সাথে পাইটা এখানে মাল্টিপ্লাই, সো ওইটা যদি সাইড চেঞ্জ করি সেটা হয়ে যাবে ডিভাইডেড। তো ক্যালকুলেশনটা করে ফেলো, 66 ইন্টু 1.5 ডিভাইডেড বাই পাই। 31.51. 31.51, 31.51, and what will be the unit this time? Meter, kilometer, centimeter, হেক্টোমিটার, ডায়ামিটার কোনটা হবে? আনসার দাও, অসুবিধা নেই, ভুল হইলে ভুল হবে, কনফিডেন্স যাতে নষ্ট না হয়। আনসার দিয়ে ফেলবা। আচ্ছা, এখানে আনসার হবে মিটার। ঠিক আছে, কারণ এই যে দেখো এখানে 66 ছিল মিটার পার মিনিট, তাহলে এখানে ডায়ামিটারটা আসবে মিটার। যেহেতু এখানে পাই এর ক্যালকুলেশন ছিল, তো এটা অ্যাপ্রক্স লিখতে হবে। এটা হচ্ছে আমাদের আনসার। আমি তোমাদেরকে 3 মিনিট সময় দিব। এই 3 মিনিটের ভিতরে তোমরা কি করবা দেখি বলো তো? তুমি পারবা নাকি না? তুমি তো পারতে পারবা না, তাইলে নোটটাই কমপ্লিট করে ফেলো, ঠিক আছে? 3 মিনিট সময়, 3 মিনিটের ভিতরে নোট লেখো এবং আরেকবার চেক করো যে তোমাদের কোনো ডাউট আছে কিনা। যদি ডাউট থাকে তাহলে আমাকে বলি। স্টার্ট।
স্যার কোশ্চেন লিখতে হবে। ওকে, তাহলে সবার লেখা শেষ, কারো কোনো ডাউট আছে? আমি কোশ্চেন নাম্বার 3 তে চলে যাচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। তো দেখো, কোশ্চেন নাম্বার 3, হোয়াট ডাজ কোশ্চেন নাম্বার 3 সে? এটা আমি করা দেওয়াটা কি ঠিক হবে? Question number 3 says that area of circular segment is 77 square meter and the radius is given. Determine the angle subtended at the center by the circular arc. That means theta is equal to what? They have asked us to find out theta. So question number 3. At first, I will not draw the figure anymore. You will draw the figure, okay? Because drawing a circle is not a big deal. So given the area of circular segment equal to 77 square meter, we can shortly write as QL. The radius, it is 21 meter. From this information, we have to find the angle subtended at the center. Please remember to draw the figure. Okay. Now we know area of circular segment. It is equal to theta divided by 360 degree into pi r square. Now, what is the area? Area is given as 77. So write 77 equal to theta we need to find out divided by 360 into pi r square. R is 21. So 21 square. Continuing the calculation, the 360 degree it is divided. So if I change the sign, it will be multiplied. And then with theta, this pi into 21 square, it is multiplication condition, right? So if we change the side, it will be divided. So pi into 21 square equal to theta. So kindly do the calculation and let me know the answer. And check at the back of your textbook whether the answer is correct or not. 20 Hmm? digit. 20. 20 20. Okay. So is the answer correct? Did you check at the back of your textbook? 16.3. This is question number 3. Yes. 20.008 is there. Or we can write 20 degree approx. No problem. Inshallah, it will be correct. Okay. So question number 3 done. Now question number 4. Take a look at it and let me know if I need to do it or not. So তোমরা করো, কোন নাম্বার তোমরা পারবা দেখো। রেডিয়াস দেয়া আছে which is r and angle দেয়া আছে থিটা। আর থিটা দেয়া থাকলে তো আমরা যে কোনো কিছু বের করতে পারি, তাহলে এরিয়া অফ দ্য সার্কুলার সেগমেন্ট এটা বের করতে হবে। তো এই সেম ফর্মুলা ইউজ করবো আমরা। এই থিটার জায়গায় ভ্যালু বসাবো আর এর জায়গায় ভ্যালু বসাবো and করে ফেলবা। I will give you 2 minutes to complete it. Do it now. 128.28. সরি শুনি নাই, বলো তো কত পাইছে আনসার? 128.28 approx. 128.28। আচ্ছা, ইউনিট কি হবে? যেহেতু এখানে এটা সেন্টিমিটার, তাহলে এটা হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার এন্ড ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাপ্রক্স। বইয়ের Approx. পিছনে দেখো তো আনসার মিলছে কিনা। হ্যাঁ মিলছে answer. ওকে, যাক আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, দেন কোশ্চেন নাম্বার 5। চলো কোশ্চেন নাম্বার 5টা করি। বলছে কি, there is a road around a circular field। জিনিসটা আমরা একটু ইমাজিন করি আগে। Let us say this is our circular field and there is a road around it. Okay, so now you can imagine which one is the road. এটা হচ্ছে road। Okay,
Now, the outer circumference of the road. The outer circumference of the road means the yellow line. এটা যদি আমাদের রোড হয়, ROAD আমাদের রোড, তাহলে ইয়েলো লাইন যেটা এটা হচ্ছে আউটার সাইড অফ দ্য রোড, আর ইনার সাইড অফ দ্য রোড এটা হচ্ছে রেড লাইন. So whenever they will mention inner circumference, you will understand that they are talking about the red circle, and whenever they will mention the outer circumference, they are talking about the yellow one. Okay. So they said the outer circumference of the road is greater than the inner circumference by 44 meters. We know that the inner circumference is smaller and the outer circumference definitely it is bigger. So find the width of the road. রোডটা কতটুকু চওড়া এটা তোমাকে বের করতে বলছে। তো আমরা ধরে নিই যে রোডটা হচ্ছে এক্স, ঠিক আছে। আরো কিছু জিনিস আমাদেরকে ধরে নিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, সেন্টার থেকে মনে করো ইনার যে সার্কেলটা সেটার রেডিয়াস আমরা ধরলাম R1, এবং বাইরের যে রেডিয়াস এটাকে ধরলাম আমরা R2। এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সুন্দর মতো লিখতে হবে। লেখো কি, লেট দা ইনার রেডিয়াস অফ রোড equal to R1. And R1 we have to write meter because 44 it is given in meter. নিষ্কাত কেন আপনার জয়েন করতে যাচ্ছেন? নিষ্কাতদের ক্লাস তো শেষ। The R1 এটা হচ্ছে মিটার, then the outer radius of road is equal to R2 meter, and the width of the road. The width of the road, consider it to be how much? X, right? X meter. Now, do you agree with me if I write that R1 plus X is equal to R2? এই জিনিসটা আমার সাথে এগ্রি করো কিনা দেখো তো। R1 is how much? R1 হচ্ছে এতটুকু। এটার সাথে আবার X ও যদি যোগ করো, তাহলে দোনোটা মিলে সেটা কি যে R2 এর ইকুয়াল হয়ে যায় না? Right? We need to find out the value of X, the width of the road. That is what they told us to find. So X equal to what? R2 minus R1. Consider this one as equation 1. Now to find out the values, they told us an information, that is the outer circumference of the road. So please uh, take a look at the question very carefully. Outer circumference of the road. এই জিনিসটা পড়া মাত্র তুমি কি লিখে ফেলবা? আমরা জানি সার্কামফারেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে 2πr। যেহেতু আউটার সার্কামফারেন্স বলছে, তাইলে আউটার রেডিয়াস যেটা সেটা না নিতে হবে। তাহলে 2πr2। ওকে। and then in the question says is the outer circumference is, যখনই is পড়বা তখনই সাথে সাথে কি করবে, একটা ইকুয়াল সাইন দিয়ে দিবা। ওকে। গ্রেটার, গ্রেটার মানে হচ্ছে প্লাস, গ্রেটার মানে প্লাস। দেন দ্য ইনার সার্কামফারেন্স, এই যে ইনার সার্কামফারেন্স এটা পড়া মাত্রই তোমার লিখে ফেলতে হবে কি, 2πr1। R1 কেন দিলাম? বিকজ ইনার সার্কামফারেন্সটা তো ইনার রেডিয়াস দিয়ে মেশার করতে হবে, তাই না? ওকে। তো এটা থেকে কতটুকু বড়? বাই 44 মিটার। 44 meter. So this will be 44 meter. Now this one we can write according to the question. According to the question, 2πr2 equal to 2πr1 plus 44. Now from here our target is to find out the value of r2 minus r1. How can we do that? The 2πr2, this 2πr1 from the right hand side, if you shift it to the left hand side, it will become 2πr1 equal to 44. Okay. Rest of the calculation, let's do it here. So from this left hand side, 2 pi we can take common. If you take 2 pi common, it will become R2 minus R1 equal to 44. So R2 minus R1, it will be equal to 44 divided by 2 pi. It is multiplied here. So if you change the sign, it will be divided. Now R2 minus R1. Instead of R2 minus R1, what can you write? You can write X and then find the value of 44 divided by 2 pi. Do it in the calculator. 7.002. 7.00 something. So if after decimal, if there is 20, then বাকিগুলো লেখার দরকার নেই। ওকে। So just 7 মিটার লিখবো আমরা, then approx।
So in this exercise, there are total 9 problems, out of which 5 we have solved today. Inshallah, the rest 4 we will solve next day. তোমাদের যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে, এই যে 5টা আমি সলভ করছি, সেই 5টা তো অবশ্যই তোমরা বাসায় নিজেরা প্র্যাকটিস করবা। এক্সারসাইজের 1 থেকে 5 পর্যন্ত প্র্যাকটিস। এন্ড দেন এক্সাম্পলের যেগুলো করবা সেগুলো একটু বলে দিই। এক্সাম্পলের 19 থেকে 22 এগুলো একটু তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। ঠিক আছে, তো এগুলো একটু সুন্দর মতো বাসায় করে ফেলবা। যদি এর মধ্যে কোনোটা করতে না পারো বা বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে আমাকে পরের ক্লাসে ইনফর্ম করবা। ওকে, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আজকে ক্লাস এতটুকু পর্যন্তই। কারো ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করো এখন। আর যদি ডাউট না থাকে, দেন উই উইল এন্ড আওয়ার ক্লাস হিয়ার, কনক্লুড আওয়ার ক্লাস। Okay, I think no one has any doubt. So your next class will start after 5 minutes. Give a little rest to your eye for this 5 minutes again, because you're looking at a screen for a long amount of time now. And Dewan Hakim, you people joined later, so kindly try to join on time from the next class.